Studios. ආයුබෝවන් සුබෝදෑසක්. මේ මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලීය මාධ්‍ය ඒකකය විසින් ඔබ වෙතගෙන එන සතියේ සජීවී පුවත් ප්‍රකාශයයි. පුවත් සංස්කරණය විදූෂ රශ්මික. පුවත් ප්‍රකාශයත් සමගින් මම අරිඳවාසල බණ්ඩාර. ප්‍රථමයෙන් අවධානය පුවත් ශීර්ෂ පාඨ වෙතට. ධර්මරාජ විද්‍යාලීය වාර්ෂික ත්‍යාග ප්‍රධානෝත්සවය පසුගියදා සාර්ථකව නිමවට පත්විය. විද්‍යාලීය මාධ්‍ය ඒකකයට විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක්. කලාත්මක ජිම්නාස්ටික් ශූරතාවලියේදී අප විද්‍යාලීය ජිම්නාස්ටික් කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණ රැසක්. දැන් පුවත් සවිස්තරාත්මකව. ධර්මරාජ විද්‍යාලීය 2024 වර්ෂය සඳහා වන වාර්ෂික ත්‍යාග ප්‍රධානෝත්සවය පසුගිය මාර්තු මස 16 වන දින ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්විණි. අධ්‍යයන හා විෂය සමකාමී ක්‍රියාකාරකම් වලින් විශිෂ්ට දක්ෂතා දැක්වූ සිසුන් එකයිම හා උපහාර දැක්වීම මෙහිදී සිදුවිය. එහිදී ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තානන් වශයෙන් විද්‍යාලීය කීර්තිමත් ආදි ශිෂ්‍ය ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අතිකරු කතානායක ජගත් වික්‍රමරත්න මහතා සහභාගී විය. මේ අතර අනිකුත් ආරාධිත අමුත්තානන් ලෙස අප විද්‍යාලීය විදුහල්පති මහේෂ් කරුණාරත්න මහතා, නියෝජ්‍ය හා සහකාර විදුහල්පතිවරුන් සහ විද්‍යාලයේ කාර්ය මණ්ඩලයේ සමාජිකයින්ද මෙම අවස්ථාවට සහභාගී විය. එහිදී 2024 වර්ෂයේ විද්‍යාලයේ විශිෂ්ටතම ශිෂ්‍යයා ලෙස මලික බණ්ඩාර සිසුවා තේරීපත් විය. ආනන්ද විද්‍යාලයේ මාධ්‍ය ඒකකය මගින් සංවිධානය කරන ලද ISAC 2025 සමස්ත ලංකා අන්තර් පාසල් මාධ්‍ය දින වැඩසටහන සහ සංදේශ සම්මාන උළෙල පසුගියදා ආනන්ද විද්‍යාලයේදී අති උත්කර්ෂවත් ලෙස පැවැත්විණි. මෙහිදී ධර්මරාජ විද්‍යාලීය මාධ්‍ය ඒකකය සමස්ත අනුශූරතාවය දිනා ගැනීමට සමත් විය. එහිදී තරගකරුවන් අතරින් දම්සර ගල්ලියත්ත, සනුල ජයසුන්දර, රොවින්ද සිල්වා, තිරක්ෂිත සුන්දර සහ ප්‍රබෝධ් සේනාරත්න යන ශිෂ්‍යයින් සම්මාන දිනා ගැනීමට සමත් විය. ශ්‍රී ලංකා පාසල් ජිම්නාස්ටික් සංගමය මගින් සංවිධානය කරනු ලබන කලාත්මක ජිම්නාස්ටික් ශූරතාවලියේදී විශිෂ්ට දක්ෂකම් දැක්වීමට ධර්මරාජ විද්‍යාලීය ජිම්නාස්ටික් කණ්ඩායමට හැකිවිය. එහිදී වයස අවුරුදු 11න් 15 වයස් කාණ්ඩයේ වයිස් ජයවිලාල් සමාන්තර බාධක තරක අංශයේ ලෝකඩ පදක්කව දිනාගත් අතර පොමෙල් හෝස් ඉසව්වෙන් 7 වන ස්ථානය සහ හයිබස් ඉසව්වෙන් 7 වන ස්ථානය හිමිකරගත්තය. වයස අවුරුදු 13න් 15 වයස් කාණ්ඩයේ ඩී.බී. කෝමරත්න හයිබාර් තරග ඉසව්වෙන් 5 වන ස්ථානය දිනා ගන්නා ලදී. එසේම ටී.කේ. ගුණරත්න වෝල්ටින් ටේබල් ඉසව්වෙන් 8 වන ස්ථානය දිනාගත්තේය. ඒත් සමගින් අදට නියමිත පුවත් මෙතකින් අවසන්. ඔබ සැමට සුවදායී සතියක්. Good morning. This is the weekly English news broadcast brought to you by the Media Unit of Dharmaraja College. News edited by Chandupa Lekamge and Nihan Vijayasundara. First, the headlines. Rajans Media Unit emerged as runners-up at ISAC 25. Annual prize-giving ceremony of Dharmaraja College held successfully. 68 years in the making, the 119th Hill Country Battle of the Maroons conclude. First Aid Unit appoints new committee for the years 2025 and 2026. Rajans Media Unit holds an exclusive Sinhala news editing workshop. Now the news in detail. The All-Island Inter-School Media Day of the ISAC 25 Media Competition Sandesha Awards 2026, organized by the Broadcasting Unit of Ananda College, was held successfully on the 14th of March at the Ananda College premises. Demonstrating exceptional talents, our fellow Rajans competed with remarkable abilities and achieved the first runners-up position in the competition. Among the competitors, Dhamsara Galliyadda, Sanura Jayasundara, Robin De Silva,
Tiraksha Jayasundara and Prabodh Senaratne showcased outstanding performances and secured their top awards in their respective events, further cementing the legacy of the college media unit. Dharmaraja College held its annual prize-giving ceremony on March 16th at the college auditorium. The event recognized and celebrated students who excelled in academic and co-curricular activities, with prizes awarded across various categories. The ceremony was honored by the presence of a proud alumnus of Mother Dharmaraja, the Speaker of the Parliament of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, Dr. Jagat Vikramaratne, who served as the chief guest for the occasion. Principal Mahesh Karunaratne, along with the deputy and assistant principals and the members of the college staff were also present. Among the highlights of the evening, Malitha Bandara was named as the Best Student of the Year for 2024, a recognition for his exceptional performances and all-round contribution to the college. The ceremony concluded on a celebratory note, honoring the accomplishments of students and reaffirming Dharmaraja College's enduring commitment to excellence in both academic and extracurricular pursuits. The 119th Hill Country Battle of the Maroons concluded on the 22nd of March at the Asgari International Cricket Stadium as Dharmaraja College faced Kingswood College in a fiercely contested three-day encounter. Shashit Bandara stood out in both bat and ball for the Rajans, claiming 5 wickets for 80 runs in the Kingswood first innings, while Keshana Gunawardena chipped in with 3 wickets for 53 runs. With the bat, Mandil Gunawardena top scored for the Rajans with a fighting half-century of 59 runs, demonstrating resilience under extreme pressure. The Rajans battled with determination across all 3 days, and the efforts of Captain Kavinda Gunaratne and his squad in representing the college with pride on one of Sri Lanka's most historic cricket stages are commendable. This year's contest also marked a historic moment for Kingswood College as they registered their first victory in the Battle of the Maroons since 1958, obtaining a milestone of significance in the long and storied history of this rivalry. Dharmaraja College congratulates Kingswood College on this historic achievement, and the Rajans look ahead with confidence as this great rivalry continues to grow in stature with each passing year. The Executive Committee of the First Aid Unit for the years 2025 and 2026 has been formally appointed. Yashita Mallikaratne takes over as President, as Malisha Veerasinghe appointed as Secretary and Rashmika Bandara as Treasurer. The incoming committee was welcomed as the outgoing President and the rest of the previous committee formally stepped down from their positions. An editorial workshop organized by the Rajans Media Unit was successfully held on the 10th of March. The session was conducted by Yasaja Samaranayaka, a former committee member of the Rajans Media Unit and a distinguished alumnus of the college, who returned to share his technical expertise and editorial knowledge with the current members. The workshop centered on the fundamentals of Sinhala news editing, serving both novice and experienced editors. Participants engaged in hands-on activities, developing skills across school media, competitive level editing, and industry standard practices. Thank you. That's all the news I've got for you for today. I am Chatu Karamage, winding off, wishing you a pleasant week.